requesting our Dabra players, please proceed to the center court for the photo opportunity together with our PRMICI Eagles. Once again, requesting our PRMICI Eagles and Dabra players, please proceed to the center court for the photo opportunity together with our major sponsors and Honorable Justin Claire de Cason, Honorable Attorney Lou Brisbane and our barangay officials o barangay poblasyon. Nagwa sila sa ano? Upot sila ni Respect. Bola. Ay, wala pa lagi sila. Once again, ladies and gentlemen, this is the newly Ugyen Cup 2026. Sa bawat talento, sa bawat pangarap, lakas ng kabataan, ating ipamalas. Isang puso, isang sigaw, populasyon, tayo'y Ladies and gentlemen, we will because we can. All things are possible. All things are feasible if we work together. Ladies and gentlemen, to formally start our program this afternoon, ginahangyo na ko ang tanan sa pagtindog para sa atong opening prayer to be given to us by Ma'am Aisa Basadre and to be followed by the singing of the national anthem by Javon Martinez. Let us all stand for the prayer. For the Catholics, who may do the sign of the cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for gathering us today as we commemorate the Linggo ng Kabataan of Barangay Poblasyon President Roxas. We ask you to bless this activity and guide every organizer and participant throughout the program. May this activity bring us closer together and strengthen the unity and friendship of the youth in our community. Bless everyone who helped make this activity possible, and may we all enjoy this celebration with respect and happiness. We ask all of these things in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayang magiliw, bersang silangan, halab ng puso, sa gilid mo'y buhay, lupang hinirang, doon ka na magiting, sa manlulupi, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit bubukaw, may ilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw ng kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may nag-api, ang mamatay ng dahil sa'yo. And please be seated. And ladies and gentlemen, to welcome us all, salubungin po natin ang masigabong palakpakan, our Sangguniang Kabataan Federation President,
Barangay Poblacion SK Chairperson, Honorable Justin Claire D. Coson, to give his welcome address. Thank you so much, Madam LL. Maayong hapon, Rojas Nons! Pwede ko ba mabatian ang inyong mga syagit? Maayong hapon! Alright! First and foremost, my courtesy and respect to our Municipal Mayor, Honorable Jaime H. Mahimpit, to our Vice Mayor, Honorable Jonathan O. Mahimpit, to the Punong Barangay of Poblacion President Rojas, Honorable Elizar H. Mahimpit, and to the rest of the Barangay Council present, to our sponsors for today's event, none other than Sir Robert Fordan, to our Councilor, Honorable James Calvin Fordan, and of course, we have here our board member, Honorable Bebelu, Bertini Benjamin, to the players, to our partners, to the management and referees, sa aton nga mga kapulisan, sa mga TMUs, sa mga partner agencies, sa Barrio President Rojas nga nagtabang sa amon kagaina sa caravan, sa tanan nga mga partners namon, private man or government. Again, thank you so much for your overwhelming support and help sa amon nga activity. This exhibition game is in line with our celebration Linggo ng Kabataan Hiliugyon Cup 2026. An SK-led activity kung diin gusto namon i-showcase ang sportsmanship, camaraderie na ara sa aton mga players. And of course, this wouldn't be a success without the support and the response of the Davraa players. Palakpakan natin sila. Thank you for responding to our invitation and to our call, to Sir Jim, to Sir Noel, and of course to Kagawad Lamer. Madamo nga salamat sa inyong pagtabang para mahanay ning programa para sa mga kabatanunan diri sa Barangay Poblacion. Thank you isn't enough para ma-express kung gaano ko ka-grateful sa tanan sa inyong presence. Nga ara diri karon, this is so overwhelming. Wala kami nag-expect nga amo sa ni kadamo, no? First, initial namon nga plano dito lang sa barangay covered court. Pero nakitaan namon na tansya namon nga damo-damo gidang gusto magbisita. That is why nag-respond tayo ng aton Municipal Mayor and Vice Mayor gipagamit ang gymnasium. And ako nga salamat na para sa amon. So hindi ta na pagpadugayon. Again, welcome to the Linggo ng Kabataan Hiliugyon Cup 2026. And tupadayon kita sa pagsubida, President Rojas. Madamo kay kasalamat, Honorable Justin Claire D. Coson. Isa man ka message of support, pamatian taman one of our board member. Ladies and gentlemen, Attorney Lou Brizuela Benjamin. Salamat, El. May hapon sa tanan. Ito wala haw. May hapon! Ayan, excited na kitang tanan, no? Ang akong nga pagtahod, siyempre, sa ito ang pinalangga ng Municipal Mayor, Honorable Jaime Mahimpit, sa aton nga Vice Mayor, Honorable Jonathan Mahimpit, sa aton nga mga Barangay Council and SK Council, no? Rin na ng kamot yun. Sa atong mga sponsors, mga bisita nato, gikan pa sa Davao, sa atong mga vloggers, o sa tanan-tanan, mayong hapon sa tanan. So, karong adlaw, celebrate nato no ang Linggo ng Kabataan, Hiliugyon Cup. Siyempre, gipaningkamutan sa atong SK Council diri sa Barangay Poblacion and also sa atong mga konseho sa barangay. Kay tungod gusto gid matagaan sang kalipay ang mga taga-President Rojas. Ang handom kay sa mga taga-President Rojas, pero ang malipay pati ang mga sigpit naton nga mga banwa nalipay man kay arigid nagkadto diri sa aton nga banwa. Unta, nagahandom ko nga subong nga hapon, mag-enjoy ang tanan, ma-maintain na to ang sportsmanship, kag siyempre,
aton gid nga ma-enjoy ang presence ng aton nga mga bisita. So hindi ko na pagdugayon, may nga hapon, damo nga salamat. Thank you very much. Once again, board member, Attorney Lou Brizuela Benjamin. In behalf of our municipal mayor, Honorable Jaime H. Mahimbid, one of the representative given, once again a round of applause to Honorable Justin Claire de Hicason, Honorable Johanna Claire Dakivil. Ayan. Thank you so much, El. So, kabalo ko maglibog no kay ako dati former SK man ninyo. So, una-una sa tanan, maayong hapon! Maayong hapon! So, una-una sa tanan, ang akon nga pagtahod kapag respeto sa aton local government unit headed by, of course, our mayor, Jaime H. Mahimpit, our Vice Mayor, Jonathan Mahimpit, our councilors, our major sponsors, Sir Robert Ferdan and Councilor James Ferdan, sa mga sponsors, sa atong mga bisita, no, sa neighboring barangays, and I believe, ara man sa iban nga mga munisipyo, sa aton players, at supportahan man natin our very own PRMICI basketball team, and sa Dabraa players, ginapaabot sa aton mayor ang pagpasalamat no sa pagbisita dire sa munisipyo sa President Rojas. So, hindi na akong tugayon. I hope we enjoy the rest of the game, no? And sa mga players man, nga gatanaw sa palibot, mga batanon, I hope ang ilang paghampang diri maghatag sang inspirasyon sa inyo. Sa liwat, damo nga salamat, subida, President Rojas, maayong hapon sa tanan. Thank you so much once again, Honorable Johanna Claire Dakipin. And there you have it, ladies and gentlemen, the grand showdown of our Dabraa versus PRMICI Eagles. First on the list and first to perform, our PRMICI Eagles. Once again, gusto kong manipalakpakan na may kasamang Hiyawan! Anak lugar. Alright. Ano yung music sa ano? Dash? Ano yung music sa Brazilian? Once again, our PRMICI Eagles.
and gentlemen, our PRMICI Eagles. And now, let us welcome the challengers, our Team Dafra players. Let's begin with jersey number 13, Anarna. Jersey number 4, Mahimpit. Jersey number 9, Hook. Please proceed to the center court. Jersey number 24, Maniza. Jersey number 30, Libradilia. And now let's welcome our guest players from Davao City. Jersey number 17, PJ Viray. We also have a varsity player from Joji Ilagan International School, Cart Nathaniel Vitor. A varsity player from NU Bulldogs Davao City Campus, member of San Beda Red Lions, champion of NCAA Juniors 2025, and member of San Juan de Letran Knights 2024. Let's welcome jersey number 30, Charles Luke Vitor. Next, we have a champion from Palarong Pambansa Men's Basketball 2025, Team Davra. Champion, Sinag Liga Under-19 with Project Together with Chok Moral and Edville Mundas and Derek Duterte of Off-Campus Residences team. Please welcome jersey number 17, Mikael Delica. Ladies and gentlemen, please welcome our next player, a Brazilian dance master. Palos, a first runner-up Palarong Pambansa Men's Basketball 2026 from Team Davraa and National Qualifier of Division 1 National Basketball Training Camp or NBTC 2026 and Team Off-Campus Residences from Davao City. Please welcome jersey number 23, Giancarlo Bolasan. And ladies and gentlemen, please welcome our Magic Bunot ng Davraa. Champion from Palarong Pambansa, please welcome Aaron Joas Bayanban, your Team Davra. President Rojas, please welcome our Team Davra players in their Brazilian dance. Shine, shopping online. Again, our Team Davra, please proceed to the center court. Get it today. Or else, walang talent fee. Nung nakarang linggo, nakiram ko ng 5,000. Tapos ngayon lang ito na-release. Magamit ako ng cash. Ready? Would like to invite on the center court. Uding Apostol. Uding Apostol, please join our Team Davra. Ate. Guys. Alam mo, papildi ba di ay si Bula sa diling, di ba? Our Brazilian master. Bolasa. Bolasa. Sabay na lang kamo tanan.
daw yung mga Eagles natin, samahan nyo na lang yung mga Davraa players natin kasi medyo mahihain yung mga taga-Davraa. Okay? Samahan na lang sila. So, request din siya sa mga taga-President Rojas. Sige na, forward. Disconnected. Connected. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. Our Team Davraa together with our Eagles in their Brazilian dance. So at this moment, ladies and gentlemen, President Rojas, may we request once again everybody to please stand and let us make a pause and let us make an 8 seconds silence for our hero, Rene Baterbonia. So again, requesting everyone to please. Live po sa SK na page. Luwan kayo. Hindi na niya. Ay, hindi siya kaptan. Kaya kayo 8 seconds na. Unya pa. Kaya pa mag 6 seconds. Okay, first five. All teams na from the board, di ba nasulat na? For the exhibition game between BRMI Eagles versus Davraa Boys. And first five more, BRMI